Hello students. In CSS, that is communication and soft skills, we have a question on sending an email. As you know, email is short for electronic mail. We can send emails and the same can be received on the other side within seconds. Now, let us see what kind of questions you may get on this particular topic. For example, the question may be like this: send an email to your friend informing him about the precautions to be taken to avoid COVID-19 infection. Here, the examiner is asking you to prepare an email and send it to your friend detailing the precautions one must take to avoid the COVID-19 infection. Now, the topic is given. The topic is we have to inform the friend about the precautions that he or she must take to avoid COVID-19 infection. Here we start. First and foremost thing that we have to do is we have to log into our email IDs. We have to go to our email IDs. So this is how we go about it. Here, this particular thing called plus is a shortcut for compose. Once we tap onto it, we will be taken to this particular area where we can type our email and send to any number of people. So here we have this particular tab called compose, and beside compose we have the picture of a pin. Okay, if at all you have already typed the matter, you can attach that particular matter using this particular pin, and the next tab or next button is send button. So this is what the overlay appears like. First we have from. Against from, we have to type our own email ID. So your email ID will be something like this: your name or whatever fancy name you have taken at gmail.com. Gmail is the service provided here, or else you may have something like live.com or microsoft.com or rediff.mail.com, and all these kind of things are there. Different providers have different tags. So here I am using Gmail and my email ID is ahmadsfolder@gmail.com. So from this particular email ID, the mail is going to be sent. Okay, and I want this to send to. Here you can type the email IDs of all the people to whom you want to share that particular message. Okay, here I go. ahmd.atp@gmail.com. So I have typed the email ID of the recipient. Okay, now sender, I am the sender, my mail ID is there, and the recipient's mail ID is also there. If you tap on this particular button, that will take you to CC, capital C and small c. These CC refer to carbon copy. Beneath that, we have something called BCC. CC stands for carbon copy and BCC stands for blind carbon copy. The thing is, this particular mail can be sent to whatever number of people we want to send.
So here CC is carbon copy. I can type several email IDs here again. That is, okay, Ahmed's folder or Ehtesham Ahmed, @gmail.com, and again Agnes BCC. I am going to type one more email ID, that is Narayana Tupakula @gmail.com. See here, whereas the sender's ID is my own, and I have given 3 different mail IDs at 3 different places. All these 3 people are recipients of this particular mail. To the recipient number 1 and CC and BCC. I will explain what these CC and BCC are. CC is carbon copy, like I just now told you, but here I have mentioned Ehtesham Ahmed @gmail.com as the recipient, Agnes CC. Here, the first recipient, that is ahmd.atp, will get to see that this particular mail has not been sent to me alone. It has also been forwarded to another person whose name is seen Agnes CC. And BCC is blind carbon copy. Blind carbon copy refers to the fact that the first recipient will not have any idea that this particular email has been shared with people whose names or whose email IDs are given against BCC, blind carbon copy. The thing is, whether the email IDs are given against carbon copy or blind carbon copy, this particular mail will reach them, no doubt about it. But at the same time, carbon copy and blind carbon copy make difference only to the person whose email ID is given as number 1, that is typed against 2, who is our first recipient. The first recipient will have idea that the same has been shared with whose email IDs are there Agnes CC. He will not have any idea regarding the fact that the same email has been sent to people whose email IDs are put against BCC. That is the only difference. I will explain the same into Telugu. మనం మెయిల్ పంపించాలి. మనకు సిఎస్ఎస్ ఎగ్జామ్లో 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. మీ ఫ్రెండ్కి ఒకరికి మెయిల్ పెట్టండి, COVID-19 నుండి ఎట్లా తనను తాను రక్షించుకోవాలనేది ఒక మెయిల్ టైప్ చేసి పంపించండి అనేది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క సారాంశం. మనం ఇప్పుడు మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తూనే ఫ్రమ్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దగ్గర మన మెయిల్ ఐడి టైప్ చేస్తాం. 2 వస్తుంది. 2 దగ్గర రెసిపియంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరికైతే మనం మెయిల్ పెడుతున్నామో ఒకరైతే వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకరికంటే ఎక్కువ మందికి పంపించేటప్పుడు మనం కార్బన్ కాపీ, బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. కార్బన్ కాపీకి బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీకి తేడా ఏంటి అంటే, మనం ఎవరికైతే పంపిస్తున్నామో రెసిపియంట్, అతనికి తెలిసినా పర్లేదు, వీళ్ళకు కూడా మెయిల్ పెట్టామనే విషయం అతనికి తెలిసినా పర్లేదు అనేదైతే కార్బన్ కాపీ అనే చోట వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ టైప్ చేస్తాం. లేదు, ఎవరైతే మన ఫస్ట్ రెసిపియంట్ ఉన్నారో అతనికి తెలియాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్నప్పుడు బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీలో వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడీస్ మనం టైప్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. 2 అనేది మన రెసిపియంట్, కార్బన్ కాపీ, బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ అనేవాళ్ళు కూడా మన రెసిపియంట్సే. కాకపోతే కార్బన్ కాపీలో ఉన్నటువంటి మెయిల్ ఐడీస్ 2 దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి కనపడతాయి. బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడీస్ మాత్రం మనకు తెలుసు, రెసిపియంట్స్కి తెలుసు. కానీ 2 దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి ఎవరిదైతే ఉందో వాళ్ళకి తెలిసే ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ దగ్గర మనం టైప్ చేయాలి. ఏంటి టాపిక్, దేని గురించి అయితే మనం మెయిల్ చేస్తున్నామో ఈ మెయిల్లో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ టైప్ చేయాలి.
ఈ మెయిల్ దేని గురించి అంటే ప్రికాషన్స్ అగెన్స్ట్ కోవిడ్. కరోనా వైరస్ అని దేన్నైతే అంటున్నామో దాన్నే COVID-19 అని కూడా అనొచ్చు. కోవిడ్ మీన్స్ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ డిసీజ్ 19. ఇక్కడ కంపోజ్ మెయిల్లో డియర్ రాజు, ఇమాజిన్ హిజ్ నేమ్ ఇస్ రాజు. డియర్ ఫ్రెండ్ అనేది నాట్ కరెక్ట్. డియర్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి మనం టైప్ చేయకూడదు. డియర్ రాజు, COVID-19 is spreading like wildfire. COVID-19 అనేది ఒక నిప్పులాగా, అంటే వైల్డ్ ఫైర్ మాదిరిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, అంటే చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. We have to be careful. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి రాసాం. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే టేక్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రికాషన్స్ అంటే ముందు జాగ్రత్తలు. Number 1, wash your hands frequently. Second one, stay home. ఇంట్లోనే ఉండండి, ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళొద్దండి అని చెప్పాం. We have to wash your hands frequently. We have to stay home. We have to cover our faces with face masks. Okay, these are certain basic precautions that we have to take and చెప్పి టైప్ చేసాం. Regards. అని రాసి మనం సైన్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ మ్యాటర్ టైప్ చేసి ఉంటే ఈ పిన్ ఉంది కదా, హియర్ ఈజ్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ పిన్. వీ కెన్ అటాచ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రింటెడ్ ఆర్ pre-typed written file making use of this pin. If not, we have to type it all like this and we have to press this particular button so that it can be sent to different people. Here I send it. Okay, it's like that. So these are the several steps that you must follow when you are asked to show how you send an email. మరి మనం ఎగ్జామ్లో రాయాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా. ఎలా రాస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఫ్రమ్ లైన్ గీయండి, టు పెద్ద లైన్ గీయండి, CC line, BCC line. The evaluator will get the idea that you are familiar with the process of sending an email. ఇలా చేయడం ద్వారా ఫ్రమ్ రాసి ఒక గీత రాయాలి, టు రాసి ఒక గీత వేయాలి, CC రాసి ఒక గీత వేయాలి, BCC రాసి ఒక గీత వేయాలి, తర్వాత సబ్జెక్ట్ అని రాసి పక్కన సబ్జెక్ట్ రాయాలి, తర్వాత ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ లాంటిది రాయాలి, పైన మనం ఒక మూలలో కంపోజ్ అని రాసి తర్వాత పిన్ అటాచ్మెంట్ అని చెప్పడానికి పిన్ రాసి తర్వాత పక్కన సెండ్ బటన్ రాసామనుకోండి, ది ఇవాల్యుయేటర్ విల్ గెట్ ఇంప్రెస్డ్ దట్ వీ హ్యావ్ enough knowledge regarding how an email is to be sent and they will award full marks. Hope this particular video lecture gave you some kind of idea regarding how an email is to be sent. Thank you for watching.